Iborn. Today we're going to have a look at can and could. So both of these words are important for us when we talk about certain aspects. So we are going to focus on can and could today. இன்னைக்கு நாங்க can and could என்ற சொற்களை எப்படி யூஸ் பண்றது என்பது பற்றி படிக்க போறோம். Can and could, both verbs, are also known as helping verbs or auxiliary verbs. Some of us even call it as modal verbs, right? The verbs can and could are both helping or auxiliary verbs. Use can and could to talk about people's ability to do things. Verbs can and could are helping verbs. அதாவது can, could எனும் சொற்கள் நாங்க helping verbs, உதவி செய்யும் வினை சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதோட அதுக்கு கொடுக்கப்படுற இன்னொரு பெயர் modal verbs, auxiliary verbs என்னும் சொல்லுவோம். Can and could are used with pronouns I, you, he, she, it, we and they, and with singular or plural nouns. It means, right, that you could use can and could with any of the singular nouns, singular pronouns, plural nouns or pronouns. Can, could எனும் சொற்கள் அதாவது helping verbs or auxiliary verbs நான் முதல் சொன்னது போல ability-யை காண்பிக்கிறதுக்காக ஒருவருடைய இயலுமையை காண்பிக்கிறதுக்காக நாங்க யூஸ் பண்ற words. இந்த ரெண்டு words-உம் நாங்க I, you, he, she, it, we, they போன்ற pronouns உடன் யூஸ் பண்ணலாம். So you can say I can, or you can say I could. You can. You could. He can. He could. Let us just scroll up a bit. Right? Focus on some more examples. She can. She could. It can. It could. We can. We could. They can. They could. Maya can, or you could say Maya could. Okay, you can say rabbits can, or you could even say the rabbits could. All of these you can continue it with a sentence, right? So, what this above sentence told you was that can and could are used with the pronouns I, you, he, she, it, we, they, and with singular nouns or plural nouns. So these are some of the examples or the sentence structures that you could use.
Remember, could is the past tense of can. Right? So can is in the present. Could is in the past. So நாங்க pronouns உடன் can, could யூஸ் பண்ணலாம். அதே போன்று singular nouns and plural nouns, அதாவது ஒருமை பெயர்ச்சொல் மற்றும் பன்மை பெயர்ச்சொற்களோடும் we can use can and could. அதே போன்று can என்ற சொல்லின் past tense இறந்த காலம்தான் could. Maya can. Now that is not a pronoun. You could also use it with singular or plural nouns, right? So Maya can is a singular noun. Maya could. Maya is again singular noun. For plural nouns, rabbits can, or you could even say rabbits could. Alright. இதுல மாயா என்பது pronoun அல்ல. It's a singular noun. ஒருமை பெயர் சொல். அதுக்கு அடுத்தது இருக்கிறது பாருங்க. Rabbits can, rabbits could. இது என்ன? இது ஒரு plural noun. பன்மை பெயர் சொல். Right. Now, we can have a look at the different uses of can. We use can to express ability. Alright. We use can to express ability. அதாவது ஒருவரிடம் உள்ள திறன்கள் எல்லாவிட்டால் இயலுமையை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு காண்பிக்கிறதுக்கு நாங்க can யூஸ் பண்ணுவோம். John can swim very well. So what can he do? What is his ability? Swimming. John can swim very well. ஜான்க்கு வந்து ஸ்விம் பண்ணக்கூடியது அவருடைய ஒரு திறமை இல்ல அவரால் இயலுமை. We can take some more examples. You can say Susan can dance very well. அதே மாதிரி Suzanne can dance very well. You can say my mother can cook very well. My mother can cook very well. Because it talks about an ability, we use the word can. So இதுல நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிருக்க வேண்டியது we can use can to express ability. திறன் அல்லாவிட்டால் ஒருவரால செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம், ஒருவருக்கு இயலுமான ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு காண்பிக்கிறதுக்கு நாங்க can யூஸ் பண்ணலாம். We also use can to express possibility, right? Like may and might, right? This one can is also used to talk about possibility. We also use can to express possibility. அதாவது சாத்தியக்கூறு இருக்கிற ஒரு விடயத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு இல்லாவிட்டால் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசுறதுக்கும் நாங்க can யூஸ் பண்ணலாம். You can fail your driving test. You can fail your final exam. For example, you can fail your driving test. You will fail your driving test என்று சொன்னா உறுதியா நீங்க ஃபெயில் பண்ண போறீங்க என்பது அர்த்தம். You can fail your driving test என்றால் driving test ஃபெயில் பண்றதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு என்பதை காட்டுகின்றது. It is not certain that you are going to fail. This is only a possibility. Clear? Don't tell it's 100% going to happen. No, you can say that when you have a ability, but here we are referring to a possibility, right? So you can see one person's mouth, it's widely open, okay? The other one is laughing. So you
can fail your driving test. One person can pass, whereas the other one can fail. அடுத்தது you can fail your final exam. இதுலயும் உறுதியா சொல்லப்படல. ஃபைனல் எக்ஸாம் நீங்க ஃபெயில் பண்ணலாம். ஃபெயில் பண்றதுக்கான சாத்தியக்கூறு சான்சஸ் இருக்கு. சோ ஃபெயில் பண்றதுக்கான அந்த சாத்தியக்கூறு இருக்கு என்பதை தான் நாங்க சொல்றது possibility. Right? We also use can to ask permission. To ask permission. அதாவது ஒருவரிடம் அனுமதி பெறறதுக்கும் நாங்க can யூஸ் பண்ணுவோம். Can I go to my friend's house to play basketball? பாஸ்கெட்பால் விளையாடுறதுக்கு நான் என் ஃப்ரெண்ட வீட்டு போகலாமா? So that is asking for permission. Remember, may was also a word like that. Okay? Next you can ask, can I borrow your pen? Can I borrow your pen? உங்களுடைய பென்னை கொஞ்சம் நான் எடுக்கலாமா? borrow பண்ணலாமா அப்படின்னு சொன்னா யூஸ் பண்ணலாமான்றது. So permission கேக்குறீங்க. Can I borrow your book? உங்களுடைய புத்தகத்தை கொஞ்சம் நான் எடுக்கலாமா? So to ask permission also we use can. එතකට ගන්න පුළුවන්ද? So can is used to ask permission. Next, can is also used to express willingness, right? We also use can to express willingness. அதாவது ஒரு உதவி செய்வதற்கு விருப்பம் தெரிவிக்கிறது. அல்லாவிட்டால் ஒரு உதவி செய்ய விருப்பமா என்ற விஷயங்களை கேட்கறதுக்கும் நாங்க can யூஸ் பண்ணலாம். Can you please pass me the salt? Salt கொஞ்சம் எனக்கு பாஸ் பண்ணுவீங்களா? அதாவது எனக்கு தருவீங்களா? So are you willing to do? உங்களுக்கு விருப்பமா? and விருப்பம் தெரிவிக்கிறதுக்கும் we can use the word can. Willingness, right? Can. So, we'll have a look at the uses again, right? So, the first one is that you use it to express ability. Number one, ability. Number two, possibility. Number three, permission. Number four, willingness, right? Is can being used to express possibility, permission, willingness or ability? Is it used for everything? Yes, can is used to express possibility, to express permission, to express willingness and ability. So can could be used for 4 reasons: ability, permission, willingness and possibility. Is can being used to express possibility, permission, willingness or ability? அதாவது இந்த நான்குலையும் எதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண நாங்க can யூஸ் பண்றோம். எல்லாவற்றையுமே நாங்க can யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். Let's try to understand now which one it is, right? Now remember again, ability. Next one, possibility, willingness and permission. ரைட். இப்போ இதில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் எதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுகின்றது? அபிலிட்டியா, பாசிபிலிட்டியா, வில்லிங்னஸா, பர்மிஷனா? Right? He can do a handstand. All right. So he can do, அவரால செய்ய முடியும், இயலுமை, ability. Can you do the dishes for me? What is it? Willingness. Can you do it for me? Willingness. Can you do the dishes for me? இந்த dishes எனக்கு கழுவி தருவீங்களா? Willingness.
அதாவது இந்த உதவி எனக்கு செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு விருப்பமா, விருப்பம் தெரிவிப்பீங்களா என்பதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது willingness. Can I go to my friend's house to play video games? You're asking for permission, right? So remember, if it is PE, it is permission. W, willingness. PO, possibility. A, ability. Can I go to my friend's house to play video games? என்னுடைய friend வீட்டுக்கு நான் போகவா வீடியோ கேம் விளையாட. So நீங்க permission கேக்குறீங்க, போகலாமா? Permission. For dinner, we can have pizza or tacos. Which one is it? Either this, either that. Possibility. For dinner, we can have pizza or tacos. இரவு உணவுக்கு நாங்க pizza or taco சாப்பிடுவோமா? So எது? Possibility. Next one. The boss can let you have a day off. Permission. The boss can let you have a day off. உங்களுக்கு ஒரு day off, அதாவது ஒரு leave எடுக்க boss அனுமதி கொடுப்பார். அனுமதி. Permission. Can we please have a longer recess? Willingness. A recess is like a little break. Okay? It means when a group of people stay off a particular activity for some time, right? So recess is actually a word that is used in America and Australia, where they give you a quick snack, right? After some work in the morning before the actual lunch. So it's kind of like a little break. Okay? Can we please have a longer recess? Recess என்றது ஒரு break. நாங்க ஒரு விஷயத்தை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கும் போது அதுல இருந்து ஒரு break எடுக்கிறது. So நாங்க கொஞ்சம் அந்த எடுக்கிற break கூடிய காலத்துக்கு எடுக்கலாமா? கூடிய காலத்துக்கு எடுக்கிறதுக்கு நீங்க விருப்பம் தெரிவிப்பீங்களா? So willingness. Next one. I can hold my breath. So that is an ability. I can hold my breath for 10 seconds. என்னால 10 செகண்ட்களுக்கு என்னுடைய மூச்சை அடக்கி வச்சிருக்க முடியும். இயலுமை. Ability. A turtle can live for a very long time. That's a possibility. It can happen. It might not happen. A possibility. A turtle can live for a very long time. Turtle ஒன்றுக்கு நீண்ட காலம் வாழ முடியுமா? சாத்தியக்கூறு. Possibility. Can you please pass the salt? Willingness. My dad can drive very well. That is an ability. Can you please pass the salt? அந்த உப்பை எனக்கு பாஸ் பண்றீங்களா, எடுத்து தாரீங்களா? Willingness. My dad can drive really well. என்னுடைய அப்பா மிகவும் சிறப்பாக வாகனம் ஓட்டுவார். Ability. School can close if it snows a lot. Possibility. Right? School can close if it snows a lot. அதிகமாக பனி விழுந்தா பாடசாலை மூடுற சாத்தியக்கூறு இருக்கு. Possibility. Moving on, could. Now we had a look at can. Now we are having a look at could. Could is used to express ability, but that is in the past. Could is the positive form. Could not is the negative form. Could and not put together, contraction couldn't is also the negative form. Right? அதாவது நாங்க ஆல்ரெடி பார்த்தோம் can என்ற சொல்லின் past tense இறந்த காலம் could. இறந்த காலத்துல ability இயலுமைய எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு நாங்க could யூஸ் பண்ணுவோம். I couldn't drive when I was 16. எனக்கு 16 வயசு இருக்கும்போது என்னால டிரைவ் பண்ண முடியல. I could read when I was 5 years old, right? So this is used to talk about ability, but especially in the past.
I couldn't read when I was 5 years old. எனக்கு 5 வயதாக இருக்கும்போது என்னால வாசிக்க முடியல. சோ இது ஒரு இயலுமையை காட்டுகின்றது. அதாவது செய்ய முடியாத ஒரு விஷயம். இயலுமானதாக இருக்கவில்லை ஆனா இறந்த காலத்துல. Ability in the past. We could use the word could to express possibility in the past. We also use could to express possibility in the past. அடுத்தது இறந்த காலத்துல நடக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு could யூஸ் பண்ணுவோம். He could be tired. Look at him. He's all tired, right? So he could be tired. He could be tired. அவர் டயர்டா இருக்கலாம், களைப்பா இருக்கலாம். You could say she could be hungry. They could be angry. Okay, so in order for you to express an ability, a possibility, you could use could, right? Ability also you can use, possibility also you can use. அவங்க பசியாக இருக்கலாம். They could be angry. அவங்க கோபமாக இருக்கலாம். சாத்தியக்கூறு இருக்கிற விஷயங்களை இறந்த காலத்துல எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு we use could. It could be used to ask something in the present in a polite way. It could be used to ask something in the present in a polite way. இப்போ நிகழ்காலத்துல நாங்க இதை எப்படி யூஸ் பண்ணும்னு சொன்னா ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை மரியாதையா நாங்க கேட்கறதுக்கு could யூஸ் பண்ணுவோம். It is more polite to use the word could. Can, we say, is used along with informal people, right? So if you want to be polite to someone, can is usually used for informal situations, like along with your mother, father, brother, right? But when it comes to formal or being more courteous, we use could. Could you help me carry this heavy box? For example, could you help me to carry this heavy box? இந்த பாரமான பாக்ஸை கேரி பண்றதுக்கு எனக்கு உதவி செய்வீங்களா? இதுல நாங்க மரியாதையான ஒரு ஆள்கிட்ட மரியாதைக்குரிய விதத்துல கேட்கறதுக்காக could யூஸ் பண்றோம். இதுவே நாங்க இன்ஃபார்மலாக கேட்கும் போது, அதாவது எங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், அம்மா அப்பா, ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அந்த மாதிரி நல்லா தெரிஞ்சு பழகிறவங்களோட பேசும்போது நாங்க can சொல்லி கேட்கலாம். Could you help me carry these books? Right? So these, question mark, not a full stop. Right? So these ones are usually to ask something in a very polite manner. Right? இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாப்போம். Could you help me to carry these books? இந்த புத்தகங்களை தூக்கி கொண்டு போக எனக்கு உதவி செய்வீங்களா? Again, to ask in a polite way, we are using could here. Next one, we'll just have a look at a little table for you to remember the structure. This is the positive structure. This is the negative structure. Right. இப்போ நாங்க பார்க்க போறோம் can, could, positive மற்றும் negative விதங்கள்ல எப்படி யூஸ் பண்றது. I can drive. You can drive. He can drive. She can drive. It can drive. We can drive. They can drive. Let's use could. I could drive. You could drive. He could drive. She could drive. It could drive. We could drive. They could drive. So that is the positive structure. முதலாவது பாசிட்டிவ். கேன் என்ற வேர்டை நாங்க பாசிட்டிவாக இதுல கொடுக்கப்பட்ட ப்ரோனவுன்ஸோட எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம். I can drive.
You can drive. He can drive. She can drive. It can drive. We can drive. They can drive. Right? Next, let us try to use the could version. அடுத்தது could என்ற வேர்ட் பாசிட்டிவாக நாங்க இப்படி இந்த கொடுக்கப்பட்ட pronouns உடன் யூஸ் பண்ணுவோம். I could drive. You could drive. He could drive. She could drive. It could drive. We could drive. They could drive. Now the same thing, we can take it in the negative form. Can, the negative version is can't. Could, negative version is couldn't. அடுத்தது நெகட்டிவ் ஃபார்ம், அதாவது can't. can என்பது நெகட்டிவ் ஃபார்ம், can't couldக்கான நெகட்டிவ் ஃபார்ம் couldn't. I can't drive. You can't drive. He can't drive. She can't drive. It can't drive. We can't drive. They can't drive. Then couldn't. I couldn't drive. Past. You couldn't drive. He couldn't drive. She couldn't drive. It couldn't drive. We couldn't drive. They couldn't drive. Okay? So, moving on, the question tags. Now, this is the question form. And these are the answer structures. Now, how do we make questions using can and could? அதாவது question tags can could யூஸ் பண்ணி நாங்க questions அமைப்பது எப்படி? கீழ இருக்கிற டேபிள் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அதற்கான ஆன்சர்ஸ். Can I drive? Can you drive? Can he drive? Can she drive? Can it drive? Can we drive? Can they drive? We could also use it with could. Could I drive? Could you drive? Could he drive? Could she drive? Could it drive? Could we drive? Could they drive? So first, can I drive? Could I drive? Can, could ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணி நாங்க question கேட்கலாம். When you ask a question, can I drive? No. Can I drive? Can you drive? No. Can you drive? Intonation. There should be intonation, variation in your voice. Let's have a look at it. Positive, yes. Negative. Can you drive? Yes. I can. No, I can't. Yes, you can. No, you can't. Or you could say, yes, you could. No, you couldn't. Right? Let's have the structure. Yes, I can. Yes, you can. Yes, he can. Yes, she can. Yes, it can. Yes, we can. Yes, they can. You can use it with could. கீழ இருக்கிற டேபிள்ல ஃபர்ஸ்ட் 2 காலம்ஸ் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பாசிட்டிவ் ஆன்சர்ஸ், அதாவது எஸ் என்பதற்கான ஆன்சர்ஸ். I can drive, I could drive. அதே மாதிரி ஒரு எதிர்மறையான ஆன்சர் கொடுப்பீங்களானால், நெகட்டிவ் ஆன்சர் கொடுப்பீங்களானால் I can't drive, you couldn't drive. Let's have a look at some of the examples together. He can run faster than Arthur. ஆத்தரை விடவும் அவரால வேகமாக ஓட முடியும். She can't afford such an expensive ring. இவ்வளவு ஒரு விலை மதிப்புள்ள மோதிரத்தை அவங்களால வாங்க முடியாது. I'm full. I can't eat anymore. என்னால இதுக்கு மேல சாப்பிட முடியாது. என் வயிறு நிறைஞ்சு இருக்கு. Can you help me? உங்களால எனக்கு உதவ முடியுமா? Can I come with you? உங்களோட என்னால வர முடியுமா? I knew you could do it. முயற்சி செய்தால் உங்களால செய்திருக்க கூடும் என்பது எனக்கு தெரியும்.
she could not come. அவங்களால வர முடியவில்லை காரணம் அவங்க சுகமில்லாம இருந்தாங்க. Miss Lee said we could go home early. மிஸ் லீ சொன்னாங்க எங்களால ஏர்லியா நேரத்துக்கு முன்னமே போக முடியும். All the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again. So this is from a little nursery rhyme. Humpty Dumpty sat on a wall, right? So all the king's men could not put Humpty together again. Couldn't put Humpty together again. ராஜாவினுடைய எல்லா வீரர்களாலும் அதாவது படை வீரர்கள் சோல்ஜர்களால சேர்ந்து கூட ஹம்டி டம்டிய திரும்ப ஒன்றாக சேர்த்து உருவாக்க முடியவில்லை. Let's have a look at an activity. Either you have to use can, can't, could, couldn't. Exercise 1. இதுல நீங்க செய்ய வேண்டியது இந்த blanks சரியான word யூஸ் பண்ணி அதாவது can, can't, could or couldn't யூஸ் பண்ணி fill பண்ண வேணும், பூரணப்படுத்த வேண்டும் இடைவெளியை. I go to the party last night because I was sick. I couldn't. Last night is talking about the past. So because it is negative, couldn't. நான் சுகமில்லாம இருந்ததால லாஸ்ட் நைட் கடந்த இரவு என்னால பார்ட்டிக்கு போக முடியவில்லை. ரைட், இதுல கடந்த இரவு லாஸ்ட் நைட் என்பது இறந்த காலத்தை காட்டுகின்றது. அதனால தான் நாங்க இங்க couldn't யூஸ் பண்றோம். Noel cook Italian food. Can Noel cook Italian food? இங்க ஒரு ability இயலுமையை காண்பிக்கின்றது and இது இறந்த காலமே இல்ல, so we can say can. So can Noel cook Italian food? Yes, he can. Yes, he can. ஆம், அவரால முடியும். My sister swim last year but now. Right. இதுலயும் last year என்பது இறந்த காலத்தை காட்டுகின்றது. அதனால நாங்க யூஸ் பண்றோம் couldn't. My sister couldn't swim last year. My sister couldn't swim last year but now she can. Now என்பது present tense, நிகழ்காலம். அதனால we use can. They blank go shopping yesterday because the store was closed. Now because it is talking about yesterday, because you could not be there on time, it was closed. So basically couldn't. They couldn't go shopping yesterday because the store was closed. Yesterday என்றதால நாங்க couldn't யூஸ் பண்றோம். You read when you were 4 years old. Can you read or could you? Past tense no 4 years old. Now I'm not 4 years old, right? So could. You read when you were 4 years old? Yes, I could. Right. இதுல பாத்தீங்கன்னா 4 years old. So இறந்த காலத்தை பற்றி பேசுகின்றது. So again we use could. Yes, I could. Ellie ride a bicycle. She rides it to school every day, right? So இதுலயும் ability காட்டுகின்றது and present நிகழ்காலம். So can. Ellie can ride a bicycle. එක තියෙන යාට හැකියාවක්. That is an ability. I'm very tired, so I can't. நான் ரொம்ப களைப்பா இருக்கிறதால என்னால இன்னைக்கு பார்க்குக்கு போக முடியாது விளையாடுறதுக்கு. Because I'm very tired, I can't go to the park. Blank, you see the moon last night. No, I. So last night, could you see the moon last night? Last night இறந்த காலத்தை காண்பிக்கின்றது. So we use could. No, I couldn't. இல்ல, என்னால முடியவில்லை. I talk to you about the company report. When can I talk? கம்பெனி அறிக்கை தொடர்பாக உங்களோடு என்னால எப்ப பேச முடியும்? Most dinosaurs walked on land, but some fly or swim. Some could even swim or fly. Walked, it's talking about the past. We don't have dinosaurs now. இப்போ டைனோசார்ஸ் பார்த்தோம்னு சொன்னா இப்போ இல்ல, அந்த இனம் அழிஞ்சிட்டு. ஸோ இறந்த காலம், இருந்த டைம்ல சில டைனோசார்ஸ் வாக் பண்ணும் லேண்டில், சிலதுகளுக்கு பறக்கவும் ஸ்விம் பண்ணக்கூடியதாகவும் இருந்ததா. அது நாங்கள் இறந்த காலம் என்றதால தான் குட் யூஸ் பண்றோம். Excuse me, I hear you right now. The music is too loud. I can't hear you.
Right now. Right now என்றால் இந்த தருணம். So உங்களுக்கு தெரியும் past tense இருந்த காலம் இல்ல. So we use can't. I drive a truck when I was only 16 years old. I blank drive a truck when I was only 16 years old. I could drive a truck when I was only 16 years old. 16 வயதாக இருக்கும் போது என்னால ட்ரக் ஒன்று ஓட்டக்கூடியதாக இருந்தது. So இதுல 16 years என்பது இறந்த காலம் past tense காண்பிக்கிறதால we use could. Douglas hit the tree because he couldn't. டக்ளஸ் அவருடைய வாகனத்தை ஸ்டாப் பண்ண முடியாததால அவர் ட்ரீல மோதிட்டார். So இதுவும் இறந்த காலம் past tense காண்பிக்கிறதால couldn't. How many hot dogs can you eat at one time? ஒரு நேரத்திலே உங்களால எத்தனை hot dogs சாப்பிட முடியும்? I read without my reading glasses. Where are they? I can't. என்னுடைய ரீடிங் கிளாஸஸ் இல்லாம என்னால வாசிக்க முடியாது. அவை எங்கே? So இதுவும் present tense நிகழ்காலம். So அதனால we will use can't. So let's have a look at exercise 2. Again, use can, can't, could or couldn't to complete the sentences. So you can select the answers. Exercise 2, இதுவும் fill in the blanks, இடைவெளியை பூரணப்படுத்தணும். ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்க அந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல இருந்து நாங்க சரியான ஆன்சரை சூஸ் பண்ணி blank fill பண்ணணும். Mary was 15. She was a fast runner. She could. Because when she was 15, past tense, she could run 200 meters in 30 seconds. Right? When Mary was 15, இறந்த காலம் என்பதால நாங்க இங்க could use பண்ணுவோம். I'm sorry, but I blank come to your party next Friday. I can't come to your party next Friday. I'm sorry, அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை என்னால உங்களுடைய பார்ட்டிக்கு வர முடியாது. Right. So இது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா future, past இல்ல. So we say can't. I am not in a hurry. I blank wait for you if you need more time to study. நான் அவசரத்துல இல்ல. உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய டைம் தேவைப்பட்டால் படிக்கிறதுக்கு நான் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவேன். I can wait. I can wait for you if you need more time. I was very sick yesterday. I couldn't eat anything. Yesterday past tense அதனால நாங்க couldn't யூஸ் பண்றோம். Please speak louder. சத்தமா பேசுங்க, என்னால உங்களை சரியா கேட்க முடியல. I can't. இது present நிகழ்காலம் அதனால we use can't. I can't hear you very well. I am very tired because I couldn't sleep last night. Last night சரியா தூங்காததால நான் மிகவும் களைப்பா இருக்கிறேன். Last night கடந்த இரவு past tense, so we use couldn't. John was a smart child. He could read when he was 2. ஜான் மிகவும் ஒரு ஸ்மார்ட்டான ஒரு சைல்டு. அவருக்கு 2 வயசு இருக்கும்போது அவரால் வாசிக்க கூடியதாக இருந்தது. 2 வயசு, அவருக்கு 2 வயசு இருந்த போது past tense, so could. It is sunny outside. Can we go outside to play? Asking for permission. வெளியில நல்ல வெளிச்சமா இருக்கிறதால நாங்க வெளியில போய் விளையாடுவோமா? Can we go outside and play? Present tense என்றதால we will use can. So with that we come to an end of using the can and the could helping verbs. As always, I'd like to do a review with you all. We had a look at can, the use of it to express ability, to express possibility, to express or to ask permission, and to express willingness. இப்போ நாங்க இன்னைக்கு என்னென்ன படிச்சோம்னு பார்ப்போம் லெசன்ல. ஃபர்ஸ்டா நாங்க பார்த்தோம் can. என்னென்ன விஷயங்களை can யூஸ் பண்ணுவோம்? ability, possibility, willingness, permission. Then we had a look at it. Is it an ability, possibility, willingness or permission? Then we had a look at could.
அதே மாதிரி குட் யூஸ் பண்றது பாஸ்ட் டென்ஸ் இருந்த காலத்துல, நிகழ்காலத்திலயும் யூஸ் பண்ணுவோம். பொலைட்டா ஒரு விஷயம் கேட்கறதுக்கு, மரியாதையோட ஒரு விஷயத்தை கேட்கறதுக்கு நாங்க பிரசன்ட் டென்ஸ்ல குட் யூஸ் பண்ணுவோம். Could can also be used to express about the possibility, but again in the past. But could can be used to ask something in the present, like, could you help me carry this heavy box? Could you please lend me your book? So you could ask for something in a very polite manner using could. Then we had a look at the positive sentence structures, the negative sentence structures, the question form, the positive responses, as well as the negative responses, and then examples and practice questions. அதே மாதிரி நாங்க பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சென்டென்சஸ் பார்த்தோம். கேன் குட் யூஸ் பண்ணி எப்படி பாசிட்டிவ் மற்றும் நெகட்டிவ் சென்டென்சஸ் அதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எழுதுறதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நாங்க fill in the blanks எக்ஸசைசஸும் நிறைய செய்தோம். So with that, we come to the end of the session learning about can and could.